I invite you now to, if you would like to close your eyes and just imagine yourself sitting on the surface of Mars and listening to the surroundings. If I could have the first one, please. ¡No! ¡Está peleando con Leo! ¡No! ¡Impresionante! ¡Papurri! ¡No! 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 ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Lo dejó enojado a Leo! ¡No! ¡Papurri! ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡Una vuelta! ¡Impresionante! ¡No! ¡Vuelve a cosa! ¡No! ¡Leito está enojado! ¡Impresionante, Papurri! ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡No! ¡Viene Papurri! ¡Lo veo! ¡Viene! ¡No! So we have a second one, which basically further reduces the noise of the rover so you can just hear what the wind would sound like on Mars. And once again, I invite you to sit back and have a listen to what it would sound like to be on Mars. Hay morrones de ajo, perejil, zanahoria, tomate, limón y lechuga. 40% de descuento a los guampas. 40% de descuento a los guampas. So that gentle whirl that happens in the background, that is a noise made by the rover. But yes, what you did hear 10 seconds in was an actual wind gust on the surface of Mars, picked up by the microphone and sent back to us here on Earth. ¡Gracias, mamita! ¡Por favor, Karina! Ella te escucha. Si querés hacerle algo, sí, pero que no te... We can sit here now and actually tell you that we have recorded sounds from the surface of Mars.